throughout all the Vedic scriptures. Така Шри Чайтания Махапрабху е обобщил три основни теми, за които се говори в всички ведически произведения. And these are Sambandha, Abhideya, and Prayojana. Това са Самбанда, Видея и Прайоджана. So, Sambandha, the first one, is the connection, the relationship between the living entities and the Supreme Personality of Godhead. Самбанда, първата е връзката, взаимоотношенията на живите същества с върховната божествена личност. So, Srila Prabhupada has explained in this purport that the Jnanis, by their process of philosophical speculation, guided by Vedic scriptures, they come to this point, Sambandha, after a long, long time. Шрила Прабхупада в този коментар обяснява как гяните или философите чрез продължителни размишления, насочени от ведическите предписания, достигат до Самбанда след дълго време. As Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Bahunam janmanamante gyanavamam prapadyante Vasudeva savamiti samahatma sudurlava. So he says that after many births of their research, their searching, finally, a few of these jnanis will become jnanavan, full of knowledge. Кришна обяснява Бхагавад Гита как след много години търсене тези гяни, малко от тях стигнат пълно знание, гянаван. And what is jnanavan? What does it mean to be full of knowledge? И какво означава това да имат пълното знание? The Lord has said, Vasudeva Sarvamiti. He sees Vasudeva or Krishna everywhere. Богът казва Васудева Сарвамити. Той вижда Vasudeva или Krishna навсякъде. This is Sambandha Gyan. That everything I see connected to the Lord. Това се нарича Самбанда Гяна. Всичко, което аз виждам, е свързано с Бога. So, not for a moment can I be separated from Krishna with that vision. Дори един момент аз не съм отделен от Кришна с това съзнание. But Samahatma Sadurlava, to find such a sage as this is very rare. Но да се намери такъв мъдрец, като този е много трудно. Mostly the philosophers, whether we're speaking of philosophers in India or anywhere, mostly philosopher means his sambandha is with his own mind. Най-вече философите, независимо дали в Индия или в други страни, са свързани самбандата им с техния ум. Srila Prabhupada said, these fellows, they like to invent, they like to create new thoughts, new ideas with their minds. Както Шрила Прабхупада е споменал, че тези хора обичат да създават, да измислят нови теории със своите умове. They think they know something. Те си мислят, че знаят нещо. You see, by their own process of speculation. С техния собствен процес на размишление. So the problem is, as much as one thinks, I know something, he cannot know Krishna. Проблемът е, че докато човек си мисли, аз знае нещо, той не може да разбере Кришна. That's why Krishna says, Sarva dharman parityajya mamikam sharanam. You have to throw all these other dharmas away. Затова и Кришна казва, че човек трябва да изостави всички други дхарми на страни. This is one dharma, mano dharma, the dharma of the mind. And it will go on endlessly. Един вид дхарма е мано дхарма на умът. Тя продължава безкрайно. That verse from Brahma Samhita, Pantastu koti sarasam pragamyo vayoratapi manaso muni pungavanam so pyasti yat pravadyashimne vichinchatatve govinda mari purusham tamaham bhajami. That these jnanis and yogis, they ride on the airplane of the mind. Както се казва в Брахма Самхита, тези гяни и йоги се движат със самолета на ума. For millions and millions of years. And by this process, they can even enter this impersonal Brahman, the Brahma Jyoti, the light it is the effulgence of Krishna's body.
И чрез този процес те дори могат да достигнат и да влязат в Брахма животи, духовното сияние на тялото на Кришна. And they can speed at the velocity of the mind through that light for millions of years. Могат да се движат със скоростта на ума през тази светлина в продължение на милиони години. You see? How fast is the mind? We cannot calculate. А колко е бързо, но не можем да сметнем. Just like I'm sitting here in Sofia, but my next destination is Greece. I think you call that city Salonika. Is that? Solon. Okay. Anyway, I'm going there next. So I think in my mind that place. So I'm there, just like that. You see how fast it is. By car, it's 6 hours. By mind, you're immediately there. Също както сега стоя в София, но като си помисля за следващото място, къде ще отида, в Соло, съм незабавно там, с кола отивам до 6 часа, за 6 часа, но само като си помисля, веднага съм там. Or I can think of Sridham Mayapur in India. Just now I can think of the temple with my mind. So I'm there in my mind. Мога да си помисля за храма в Шридам Майапур в Индия и веднага съм там с ума си. But you have to take, if you want to go there physically, airplane, what is it, 8 hours, 9 hours flight. Но ако трябва физически да отидете, трябва да пътувате със самолет на 8-9 часа. So these yogis can enter the impersonal Brahman light and they can speed just at that rate I told you for millions of years and never reach the end. Тези йоги искат да влязат в това сияние Браман и те могат да продължават да се движат със скоростта на ума си в продължение на милиони години и пак да не достигнат края. And then finally it is stated they may in this way approach the effulgence, the glow around the lotus toe of the Supreme Lord, the original person, Adi Purusha, Govinda. И в този стих се казва, че най-накрая те могат да постигнат сиянието на лотосовите нозе, пръстите на краката на Бог Кришна, Говинда. So, it's after a long time then, Jnanis may come to this point of sambandha, connecting to Krishna. Така че след много дълго време тези гьяни могат да достигнат връзката си с Кришна и самбандha. But then beyond sambandha is abhideya. One has to know how to function in relationship with Krishna. След самбандha идва абидея или знанието за това как човек трябва да действа във връзка с Кришна. Because he is a person. Защото той е личност. He is the greatest person. Най-великата личност. You find these words in the Shastra, Mahapurusha, Purushottama, Adi Purusha. These are all titles of Krishna. В шастрите има най-различни титли, с които е назовава Кришна, като Махапуруша, Ади Пуруша. So, if you happen to meet a great person in this material world, ако в този материален свят се случи така, да срещнете една велика личност, a very important person, много важна личност. and let's just say by chance you happen to bump into him somewhere. Нека просто да си представим, че случайно вие се сблъсквате с него. Like you may go into... Actually, I was reading about this. Somebody went in New York, stepped into an elevator in one building to go up, and just happened to be in the same elevator. Very famous Hollywood movie star. Maybe you heard the name Tom Cruise. Have you heard this name? Yeah. So he just happened to be in the same elevator. Аз веднъж изчетах как един човек в Ню Йорк в един хотел се качвал по ескалатор и се случило на същият този ескалатор да бъде известната холивудска звезда Том Круз. So this person was trying to make some conversation with Tom Cruise, and he was saying, "I very much liked your last film," and then he
he tried to say the name of the film, but he got it wrong. And then Tom Cruise was looking and said, no, that was not the name of the film. Този човек се опита да завърши някакъв разговор с Том Круз, като му каза, аз много харесах последният ти филм. И искал да назове името му, но го сбъркал и Том Круз го погледнал и казал, че не се казва така филм. So it was, they were going, these New York buildings are very high, so they were going up, and it was getting more and more uncomfortable. He was trying to say something, but he had no way to establish a relationship with Tom Cruise. И понеже тези сгради са много високи, докато се изкачвали с асансьора, става все по-притеснително, защото този човек се опитал нещо да по някакъв начин да общува, но не може. In fact, this building was so high, as they went up to the top, the person, as he was talking, he got a nosebleed. So he was talking, his nose was bleeding, and then Tom Cruise was saying, just looked at him and said, your nose is bleeding. Всъщност тази сграда била толкова висока, че докато стигнали до последния етаж и този човек се опитал да говори нещо, от носа му потекла кръв. И накрая, като стигнали горе, Том Круз му казал, тече ти кръв от носа. So then, in total embarrassment, he had to just stop and take care of his nose. Напълно с конфузен, той трябва да спре и да се погрижи за носа си. So we can see in this material world, with just material persons who are actually not important, but due to Maya they appear important. We can see how difficult it is. Even you get the chance of sambandha, some connection. How difficult it is to go to the next stage of an actual functional relationship. Така че дори в материалния свят, с материални личности, които всъщност не са толкова важни по влиянието на Майя, която ги прави важни, ние много трудно можем да достигнем до самбанда, някакво истинско взаимоотношение с нея. It requires knowledge. Това се изисква знание. Huh? Actually, as Prabhupada explains, the best knowledge you can have to enter into a relationship with such a person is to already know very well someone he knows. И всъщност Прабхупад казва, че най-добрият начин човек да има взаимоотношения с такава личност е да познава много добре друг човек, познат на тази личност. So in the case of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, if we know the Lord's devotee, we know the Vaishnava, then it is like that. If you're on the elevator with such a famous person, you can say, oh, you know, I'm good friends with so-and-so. Oh, you are. Very nice. В случая с върховната божествена личност, ако ние знаем неговия предноотдаден, Вайшнава, тогава също както ако сме били в този асансьор и сме казали на известния човек, че познаваме негов приятел, той ще каже тая. Because that person is dear to this famous man. Защото този човек, който не познаваме, е скъп на известната личност. So Lord Krishna says that I carry my pure devotees in my heart, and I am in their heart. Лорд Кришна казва, че той носи в сърцето си своите чисти предноотдадени и също така те го носят в своите сърца. There is a very, very intimate relationship between us. Има много, много интимна връзка между нас. So, if you have knowledge, personal knowledge of a pure devotee of the Lord, then immediately you have something to talk about with Krishna. Така че ако имате някакво знание за негов предноотдаден, тогава веднага има за какво да си говорите с Кришна. Yeah. And moreover, by knowing a pure devotee of the Lord, then from him you will know all about Krishna. И още повече, че като познавате такъв чист предноотдаден на Бога, от него вие ще научите за Кришна. Lord Krishna, being a person, he has his specific qualities, his specific likes and dislikes. Бог Кришна като личност има своите специфични качества, с това, което харесва и не харесва. It's like you read in the Krishna book when he was fighting Banasura. Както в Кришна book ние научаваме как Кришна се е бил с Банасура. You may remember at one point Banasura, he felt himself so threatened
in the fight that he prayed to one goddess, one Devi named Kotari, to please help him. Може би си спомните, че в битката Банасура в един момент толкова се оплашил, че той се молил на една богиня Котари. So this Kotari demigoddess, she appeared on the battlefield completely without clothes. И тази богиня се появила на бойното поле без никакви дрехи. So then Bhagavatam explains that Lord Krishna, when this demigoddess appeared like that, he closed his eyes and turned his head because he doesn't like to see such things. И Бхагаватам се обяснява как, когато тази богиня се появила по този начин на бойното поле, Лорд Кришна си затвори очите и обърна главата си, защото не искал да вижда такова нещо. But there are many men who do like to see such things. And when they get together, that's all they talk about. So if someone thinks, I can talk about this with Krishna, this is very bad. We have to know what the Lord likes and what He doesn't like. Mm-hmm. So all of this we learn from Guru and Shastra and Sadhu. Mm-hmm. So this is Abhideya Gyan, knowledge of how to relate to Krishna, which means, what does it practically mean? It means knowledge of devotional service. Значи това се нарича Абхидея Гяна, знанието как да общуваме с Кришна, и това на практика означава знание за преданото служение. What is our position? We are Krishna Das. We are servants of Krishna. Каква е позицията ни? Ние сме Кришна Дас, слуги на Кришна. So to enter into a relationship with Him means to render service. Render service which is known as anukul. Anukul means favorable, that which Krishna likes. There's also another kind of service called pratikul, which Krishna doesn't like. И какви сме ние като слуги на Кришна, ние трябва да отдаваме предано служение, което е анукула, благоприятно, това, което Кришна обича. Има и също така и пратикула, служение, което Кришна не обича. Pratikul means it is a so-called service that I have invented in my mind, and due to my pride or foolishness or both, I'm thinking that Krishna likes what I'm doing, but He doesn't. Пратикула означава служение, което ние сме си измислили с ума, и си мислим, че Кришна го харесва заради нашата гордост или глупост, но всъщност Кришна не го харесва. Then, as Prabhupada says here, one must finally come to the platform of satisfaction. И след това, както Прабхупад споменава в този коментар, човек трябва да достигне до платформата на удовлетворение. And this is called prayojana. This is the final stage of transcendental knowledge. И това се нарича прайоджана, крайният етап на трансценденталното знание. In Sanskrit language, prayojana means necessity. На санскрит прайоджана означава необходимост. What do you need in life? Какво вие имате нужда в живота? So, like the Upanishads say, there is in Taittiriya Upanishad, very beautiful and also mysterious verse. Както се казва в Тайтирия Упанишад, има един много красив и мистериозен стих. Raso vai saha rasahi avayam eva labdha vanandi, which means that He, saha in Sanskrit, He, the Lord, He is rasa. И там се казва, че Той, Богът е раса. What does rasa mean? И какво означава раса? Rasa means nectarian taste. Раса означава нектарен вкус. So this verse in the Upanishads tells us that one who attains this rasa, one who reaches this rasa, any jiva, any living being who can attain this rasa, then he will know, when he gets there, then only he will know what is ananda, what is bliss. В този стих се казва, че тогава, когато живото същество достигне тази раса, този нектарен вкус, тогава само ще може да разбере какво означава ананда.
only will he know what is satisfaction. Тогава само ще разбере какво означава удовлетворение. So until one can come to the stage of rasa, then he is never fully satisfied. Така че докато не достигне до етапът на раса, то никога не може да бъде удовлетворен. In the material world, nobody is satisfied. В материалния свят никой не е удовлетворен. This is the meaning of material life. Това е значението на материалния You свят. can sum it up in this simple sentence. Material existence means dissatisfaction. Ние можем да обобщим с едно изречение материалното съществуване, като кажем, че то означава неудовлетворение. Material life means one is always chasing some promise of satisfaction. Материален живот означава, че човек постоянно преследва някакво обещание за удовлетворение. They are thinking this woman will give me satisfaction, or women are thinking this man will give me satisfaction. Хората си мислят, този мъж ще ми даде удовлетворение, мъжът си мислят, тази жена ще ми даде удовлетворение. They are thinking money will give me satisfaction. Си мислят, парите ще ми донесат удоволствие. They are thinking good food will give me satisfaction. Мислят си, добрата храна ще ми донесе удовлетворение. Many Bulgarians are thinking, if I get out of Bulgaria, this will give me satisfaction. Българи си мислят, че ако избягам в България, това ще ми донесе удовлетворение. But no, you can change your position. Но не, вие може да промените позицията си. But Prabhupada said it is like moving a heavy burden from one shoulder to the other. Прабхупада е казал, това е както все едно да преместите голям товар от едното сирало на другото. See, for a time you feel relief here, but then you feel too much pressure this side, and you have to move it again. За известно време се чувствате облегчен от едната страна, но започва да ви боли от другата. И после трябва да обърнете отново. So anywhere we go in this material world, with whomever we try to have relationship for satisfaction, we are never satisfied. Така че където и да отидем в този материален свят и с когото и да се опитваме да имаме взаимоотношения, които да ни нанесат удовлетворение, никога няма да го постигнем. The most we can get from pursuing illusions in this world is only temporary relief. Най-много това, което можем да постигнем, преследвайки иллюзорните удоволствия в този свят, е да имаме временно облегчение. Temporary relief is not satisfaction. Така че временното облегчение не е всъщност. There is a big difference. Има голяма разлика. Satisfaction means all of your desires are pacified. Удовлетворение означава всичките ви желания са изпълнени. Like Krishna says, na sochati, na kankshati. He doesn't want anything, and he's not lamenting, he's not unhappy that something is missing. Както Кришна казва в Бхагавад-гита, на шочати, на канкшати. Човек не скърби, нито пък желая нещо. But this is what material world is all about. Всъщност за това е материалният свят. That I want so many things I don't have. Аз искам толкова много неща, които не имам. And so I'm making plans in that direction. И правя планове в тази връзка. And at the same time, there is lamentation that I don't have all these things, or something that I have is being taken away from me. В същото време има скръбта за това, че аз не ги притежавам тези неща. Или пък, че това, което съм притежавал, си е отошло. Constant agitation. Постоянно притеснение. Like the mind is like a pendulum, moving towards some nice object. Oh, let me have this. Let me have that. Pendulum, like on the bottom of a clock. Умът е като едно махало. Постоянно искам да видя това, искам да постигна. So it moves toward, and then getting disappointed, then it swings back into lamentation, unhappiness. И насочил се, привлечен от нещо, когато е разочарован, отново се връща. And then it notices something else that looks good, so swings to that. Let me enjoy. Then again, it cannot become happy there, cannot attain what it wants, so it swings back into misery.
И понеже не може да постигне това, което иска да бъде щастлив, отново се връща в страданието. Oh, how unfortunate I am. О, колко съм нещастен. I could not attain this thing. Не можах да постигна това. Boo-hoo-hoo. But oh, look, there's another thing. Let's go. Виж, има още нещо, нека да тръгнем. Oh. And this is the movement of the mind. This is called dvanva mohena, the illusion of duality. И това са движенията на ума, които се наричат дванва мохена, илюзията на двойственост. See, the mind is simply a subtle machine. Умът е просто една финна машина. Huh? Just like I gave the example of a pendulum on a clock, or any type of mechanical thing you can mention, which moves back and forth. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Също както дадах този пример с махалото на часовник, вие може да сравните това и с всяка друга механична машина или нещо, което се движи напред-назад. So the mind is simply subtle machinery. Така че умът е просто една материална машина. Moving toward some picture, you see, some mental picture, illusion. Предвижвайки се към някаква умствена картина, иллюзорна. And then being repelled by that later, moves away from it. И след това, като е отблъснат от това по-късно, се връща обратно. So our problem is that we have allowed our consciousness to become trapped inside of the machinery of the mind. И нашият проблем е, че сме оставили съзнанието си да бъде затворено в тази машина на ума. And thus we are in constant agitation and anxiety. И заради това сме в постоянно безпокойство и притеснение. And we have allowed ourselves to be captured by this mental machinery because spiritually, because in the soul we are not satisfied. И ние сме позволили да бъдем хванати в тази машина на ума, защото душата ни не е била удовлетворена. So Maya Devi, then she's saying, yes, come and look for happiness within this clockwork, subtle clockwork of the mind. И тогава Майя Деви казала, да, ела да търси щастие в този фин часовник на ума. There's so many nice mental pictures to look at. Има толкова много хубави умствени картини, които да се гледат. I will show them to you one after another. Ще ти ги покажа една след друга. Look at this, isn't it nice? Виж това, не е хубаво. Oh, yes. But you can't have it. О, да, искам го. Не, го имаш. Oh, don't cry. Here's another nice thing. No, you can't have that either. So, why are we trapped in this duality? Yes, because fundamentally we are not satisfied. Защо сме хванати в тази двойственост? Защото в крайна сметка първоначално не сме удовлетворени. The secret of liberation, you see, is that when one can tell the mind, forget it, I'm not interested. He's liberated. И тайната на освобождението е когато човек успее да каже на ума си, забрани това, аз не се интересувам. So how is it possible for someone to tell his own mind? Can you imagine such a thing? Как е възможно някой да си каже на собствения ум това? Може да си представите. I've had enough of your nonsense. Достатъчно с тези твои глупости. I'm not interested in what you have to say to me. Изобщо не се интересувам от това, което искаш да ми кажеш. So, do as you like, but I'm not paying attention. Прави каквото си искаш, но аз няма да ти обръщам внимание. How is it possible for someone to say that to their own mind? It is possible when he is tasting rasa. Как е възможно човек да каже това на собствения си ум? Възможно е, когато той вкусва раса. And this is what everyone is looking for. И това е, за което всеки се стреми. They're looking for ultimate satisfaction. Всички търсят крайно удовлетворение. And that is why this is called prayojana, the necessity of life. И затова се нарича прайоджана, необходимостта на живота. Because until we achieve this, then nothing we may do will make us happy. Защото докато не постигнем това, нищо, което правим, няма да ни направи щастливи. So, this prayojana gyan, this is the culmination of the transcendental process. Така че тази прайоджана гяна
е кулминацията на трансценденталния процес. This is the stage where Lord Krishna accepts us as his own. Това е етапа, в който Бог Кришна ни приема като свои собствени. When one has come first to Sambandha, connection to the Lord, then Abhideya, then functional service relationship, and when the Lord finally says, "Oh, you are a good boy, you're rendering nice service, yes, I accept you, you are my devotee." И първо е самбанда, установяване на връзката с Кришна, и след това взаимоотношенията с него чрез преданно служение, Абхидея, и накрая прайоджана, когато Кришна е удовлетворен и казва: "Ти си добро момче, служиш ме хубаво, аз те приемам за мой преданно даден." As he tells Arjuna, for example, on the battlefield of Kurukshetra. Както той казва на Арджуна, например, на битката при Курукшетра. In the 4th chapter, that why I am speaking this Bhagavad Gita to you. Както в 4 глава той казва: "Защо ти казвам тази Бхагавад Гита?" He could speak. Why didn't he speak it to someone else? There were so many great Kshatriyas. Защо той не е говорил пред някой друг? Има толкова много велики кшатрии. Why to Arjuna? Защо на Арджуна? Because as Krishna said, you are my friend. Защото Кришна казва: "Ти си мой приятел. You are my devotee. Ти си мой преданно даден. You are dear to me." Ти си ми скъп. So therefore, I am instructing you in this transcendental knowledge. Затова аз те инструктирам теб в това трансцендентално знание. Bhagavad Gita is for everyone. Everyone in the whole universe. Разбира се, Бхагавад Гита е за всеки в цялата вселена. But still, Krishna instructed it to one person directly. Въпреки това, Кришна е инструктирал на една личност директно. Everyone else could hear. The other soldiers, the demigods above, they could all hear the Lord speak Bhagavad Gita. Всички други войници, полубоговете са можели да чуват как Бог говори Бхагавад Гита. Sanjaya, who is far away in Hastinapur with Dhritarashtra, he was receiving Bhagavad Gita through his heart as Krishna was speaking it. Санджая, който бил надалеч от Хастинапура, той виждал, слушал Бхагавад Гита чрез своето сърце. So there are so many who heard Bhagavad Gita as Krishna spoke it. Толкова много, които са чули Бхагавад Гита, докато Кришна изговаря. And Srila Vyasadeva recorded it in the Mahabharata, so we now may read it. Шрила Вясадев е записал в Махабарата, сега не можем да я четем. But still, we cannot forget that the Lord spoke Bhagavad Gita to one person. И въпреки това не можем да забравим, че Богът е изговорил Бхагавад Гита на една личност. That is very significant. Това е нещо много значително. He spoke it to his dear friend and devotee, Arjuna. Той е изговарял на своя скъп приятел и преданно даден Арджуна. So, this is because Krishna is satisfied with Arjuna. Това е защото Кришна е удовлетворен от Арджуна. And Arjuna is satisfied with Krishna. Арджуна е удовлетворен от Кришна. You know how it came to be that Arjuna had Krishna as his chariot driver. Вие знаете как се е станало така Кришна да стане колесничар на Арджуна. It's because Krishna gave Duryodhana the choice that you can, because Duryodhana came to Krishna when it was certain that there would be a war. Duryodhana came to Krishna for help. Това е защото когато Дурьодхана дошъл при Кришна за помощ, Кришна му дава възможността да избира. And Krishna said, well, yes, Duryodhana, I know you and I know Arjuna, so I'm in between. One of you can have my whole army from Dwarka. And the other one, you'll just get me, but I won't fight. I'll just drive the chariot. И Кришна казва: да, Дурьодхана, аз те познавам, те познавам и Арджуна. И един от вас може да вземе моята цяла армия от Дварака, а пък другия ще има мен, но аз няма да се бия. Само мога да карам колесница.
And then it was, then the Lord, he took rest. And he said, he was taking rest, and he said, so the one who, when I wake up, the first one I see, then you will have the first choice. И Богът си починал, но преди това казал, този, който аз видя първи с очите си, той ще има право да избере. So Duryodhana was so eager, he sat, and also he was very proud. So he sat at the head of Krishna's bed. Дуryodhana имал толкова силно желание и, разбира се, голяма гордост. Той седна на леглото до главата на Кришна. And Arjuna, he simply sat at Krishna's lotus feet. Арджуна просто седнал в лотосовите нозе на Кришна. So it so happened when the Lord opened his eyes after taking rest that he saw Arjuna first. Така се случи, че когато Кришна отворил очите си, видял първо Арджуна. And Duryodhana was very nervous because now Arjuna would get first choice. И разбира се, Дуryodhana се нервирал много, защото сега Арджуна трябва да избере първо. But Arjuna, he said to the Lord, my dear Lord, if you offer yourself to be the chariot driver, then that is what I want. И Арджуна просто казал, скъпи Господи, ако ти предлагаш да бъдеш колесничар, аз ще избера това. And Duryodhana, he was so nervous, but when he heard that, he was going, like, what a fool you are! You're just going to take Krishna as a chariot driver? Now I can get Krishna's whole army, Dwarka army. This is wonderful. Когато, въпреки че бил нервиран, Дуryodhana чул тези думи от Арджуна, той просто се хванал за устата и си казал, какъв глупак. Просто да вземе Кришна за колесничара, а сега ще мога да взема цялата му армия от Варка. But you see, as the Lord assured Arjuna on that chariot while speaking Bhagavad Gita, Mad Bhaktana Pranashati, my devotee will never perish. И както Богът уверил Арджуна в Бхагавад Гита, че неговият предан никога няма да загине. So, Krishna spoke this Bhagavad Gita to Arjuna because Arjuna is such a dear friend. И Кришна изговорил Бхагавад Гита за това Арджуна, защото той е бил толкова скъп приятел. In all situation, Arjuna simply wants to be with Krishna. That he is satisfied. Защото във всички ситуации Арджуна просто иска да бъде с Кришна и това го удовлетворява. And this friendship with the Lord carried Arjuna to complete victory. И това приятелство с Бога довело Арджуна до пълна победа. So that is prayojana. Така че това се нарича прайоджана. The perfection of devotional service. Съвършенството на преданото служение. The perfection of knowledge, transcendental knowledge. Съвършенството на трансценденталното знание. Шрила Прабхупада ки джай! Харе Кришна. Шрила Сухотра Махараджа ки Джай! Харе Кришна.